hold on. Oh, come on, people. Yeah, okay. All right. So, and I'll turn this up. All right, so welcome back, everyone. I'm with Mary, and today we are eventually going to discuss more modal verbs. Доброго дня! Ми сьогодні зустрілися ще раз і сьогодні обговорюємо знову модальні дієслова. Okay, but before we do that, I want to discuss some resources and some textbooks. I think we're about, at least halfway through the course now. So I want to be sure that you know about all the resources that we have for you. Але спочатку хочемо обговорити з вами ще ресурси, якими можна користуватися під час вивчення мови. So, if you haven't checked the resource folder, there's a link at the bottom. If you look below the video in the notes, there's a link to our folder for this course. Якщо ви подивитеся вниз наших презентацій, там є папка, і в неї лінк, яким можна скористуватися для того, щоб перейти к списку ресурсів, підручників, якими ви можете користуватися під час вивчення мови. So there will be some textbooks, but also there's these, let's say, miscellaneous resources. I want to go through them with you. Там є підручники, але також є окремі ресурси, які ми зараз хочемо обговорити. Here we have trauma advice for parents, in Ukrainian, Russian, and English. Так, спочатку є ресурси для обговорення травматичних ситуацій для батьків. Here we have basic medical history with the Ukrainian. If you need to go to the doctor, you can fill this out by yourself and take it to your doctor. Є також бланк, який треба заповнити, якщо ви збираєтеся відвідати лікаря. Here we have Ukrainian educational resources. Free classes and things like that. Список ресурсів для українців безкоштовних, де можна отримати послуги навчання. Okay. Here we have some more resources for English learners. I can see some of these are for very young children. Phonics. Також ресурси для студентів, але не лише для студентів. Тут дуже багато посилань, якими можна скористатися і знайти, до прикладу, місце, куди можна віддати свою дитину для вивчення мови. There are these two massive files with just ways to learn English. Два великих файла з поясненнями, з лінками для вивчення англійської мови. There they are. Teaching writing. We've got all kinds of stuff. Most importantly, well, not most importantly, I've included these before, workers' rights in Ukrainian for the United Kingdom. Також окремим файлом, окремим ресурсом working rights. Working rights, Трудові права для українців у Великій Британії. And, I want to say, here's this last one. ESOL for refugees. Mind you, the English boroughs and the local governments will have a different way of classifying your level. And you can see that these are slightly below the European Union levels, right?
beginner learner. So emerging entry 1, these are their own names and you can see the examples. Yeah. І також ресурс для визначення рівня володіння мовою для біженців, він трохи інший, ніж той, що ми обговорювали раніше, тобто відрізняється від академічного. I wish that England would use the European Union levels, but nobody's perfect. Ну, тобто Велика Британія не використовує загально визнаний в Європі ресурс для визнання рівня англійської, знання англійської мови. Okay. Most importantly, I think right now, so I am talking to you on the 30th of April, 2022, and here are some resources for people living in the United Kingdom, just about how to get set up, how to get a SIM card, how to get 50 pounds from the Red Cross, child benefit. So this I think is the most useful at the moment. І також ресурс, який дійсний на сьогодні. Сьогодні у нас 30 квітня 2022 року, в якому покрокова інструкція, як отримати сім-карту в Великобританії, як отримати 50 фунтів від Червоного Хреста, як отримати пакет пільг і таке інше. Okay, I hope these are helpful for you, and I always wonder where everyone's listening from. I hope wherever you are, we're happy to have you. We're happy to have you. I'm happy to be in your ears, in your earbuds. And with that, let's move on with books. We were going to talk about books. Okay. Так, ще декілька слів щодо підручників. Okay. Mary, do you have anything? I'll tell you what I hate and love about English books, and you can tell me what you hate and love about English books, yeah? Okay. Okay. At some point, students will probably pick their own textbook or they'll be given a textbook. Normally, for me, this looks like an IELTS or a Cambridge textbook, and there's like 5 different books. And I think they do this intentionally. Like, you buy the book, then you realize you don't have the CD, then you realize you don't have the text for the CD, then you realize you don't have the solutions, and then you have to buy the teacher's book, and 200 pounds later, you have an English, you're sorted. Бредлі розповідає, що їй не дуже подобається щодо британських підручників. Це те, що вони, як правило, йдуть комплектом. Тобто, якщо ти купуєш лише підручник, але в тебе немає робочого зошита, CD, відповідей, тоді тобі треба покупати ще книгу для вчителя, то оце те, що їй не подобається, що немає все в одному ресурсі, а треба покупати цільний пакет. Yes, Bradley. Okay, when you open the book, I think, most books are written for classrooms, so they're done in like 10-minute sprints. Like, okay, we're going to listen to a CD for 10 minutes, then we're going to do 5 grammar exercises, like just like 5 examples of what I taught, and then we're going to talk to each other. And to me, this is, from a teaching standpoint, it takes longer to understand what you're supposed to do than to do it. I don't know if that makes sense. Yeah. Також, на думку Бредлі, дуже багато британських підручників, вони призначені саме для вивчення мови в класній кімнаті, тобто в групі, в класній кімнаті, і вони організовані таким чином, що дуже довгий час треба на те, щоб зрозуміти, що треба робити, бо там змінюються завдання, аудіювання, потім говоріння в маленьких групах, потім 3 вправи на граматику і таке інше. When you teach a class, like when you teach from your books, what are the things you like doing? What's your normal style, Mary? Well, it depends. Well, for example, if I teach for IELTS, I usually spend the whole lesson to one skill.
Yeah. So for example, today we're doing only speaking, okay? And we concentrate on one topic, like, I don't know, fashion. Yes, and we look into the vocabulary, into this advanced vocabulary, into grammar constructions. We look at, as we discussed the other time, we look at real answers. Analyze them, try to produce our own answers and stuff like that. All right. But for example, if it's not my class for exam preparation, so we normally I normally use integrated skills lessons. So we actually do a little bit of everything. So we do a little bit of grammar, we do a little bit of listening, we do a little bit of vocabulary and stuff like that. But what I actually don't like about modern British textbooks is that, well, it seems to me that quite a lot of people nowadays who learn English are adults. Yeah. And the teaching material that is offered in the textbooks is more for teenagers. I agree. And I noticed that quite a lot of adults are bored with what they have to do. Hold on, explain what you said in Ukrainian, please, because, yeah, okay. Окей. Ну, ділюся своїм досвідом. Якщо мета – це навчання англійської мови задля складання певного іспиту, то в такому випадку краще кожного заняття концентруватися лише на виконанні одного виду занять, тобто над роботою над якимось одним скілом, тобто або читання, або говоріння, або письмо і таке інше. Але якщо це не підготовка до іспиту, а саме вивчення мови, підвищення власного рівня знань, тоді краще інтегрувати різні види завдань, тобто потроху і аудіювання робити, і граматичні вправи, і говоріння, і письмо, і таке інше. І, на мою думку, сучасні підручники англійської мови, вони більше розраховані на тінейджерів, але ж дуже багато дорослих людей також вивчають англійську мову, і, на жаль, навчання за цими підручниками виявляється для них не дуже прийнятним, тому що вони дуже часто почуваються нудно. Excellent. Yeah, I agree. Hold on. Yeah, okay. Yeah, I agree. Part of this course is deciding, and by the way, if you like this course, please share it, because not all of the Ukrainian boards will let me share. Because, for example, some of them are accommodation only, and any post that isn't about accommodation is taken down summarily. So it's not easy for me to share these courses. If you like this course, please share it yourself. Якщо вам подобається наш курс, діліться ним з іншими, будь ласка. So, yeah, I think part of learning as an adult is learning what works for you. From just a pedagogical standpoint, like how do you learn what works for you? I agree with you, Mary, that books are written for teenagers. And not only I think they're like written for people that have problems with attention spans. Like, you do 10 minutes of this, 10 minutes of that. It's a little bit like church. You stand up, you sit down, you sing. They're trying to keep you awake somehow. Yeah, like don't fall asleep. Go ahead. Agree. Okay. Бредлі зі мною погоджується, що більшість сучасних підручників саме і є розробками інтегрованих уроків. Навіть Бредлі таку гарну метафору наводить, що урок англійської мови – це відвідування церкви. Встали, сіли, поспівали пісні. Тобто це завжди
виконання багатої кількості завдань різного плану, різнопланових завдань. What was I going to say? I also find the books for students discuss like pleasant things, and that's not real life. like that's not what adults discuss, right? So it's not only that the modality, like the way that it's taught is very bitty. It's in tiny pieces, but also what you're discussing isn't particularly engaging. Which, thank heavens, in English we do discuss things that are engaging in real life. Absolutely, yeah. Ну і також Бредлі помічає, що у більшості підручників, тому що вони розроблені для підлітків, обговорюються лише якісь приємні речі, але ж в житті дорослої людини дуже багато і неприємних речей, про які ми хотіли би поговорити, але сучасні підручники, на жаль, не дають нам цієї нагоди. So you need to decide what book is good for you, how you learn, and you can only do this, you know yourself. What I'm hoping you get out of these courses is that every topic has a basic version and an advanced version. Дуже сподіваємося, що кожен з вас знайде щось корисне для себе з наших курсів, і вам вдасться знайти для себе підручник, який підходить саме для вас. So, for example, today we're going to discuss modals. The basic, and that's just the topic we're discussing, modals. The simple version is something like, I can swim. And the advanced version is... You could have told me. What? That's the simple version. You could have told me is the simple version. Yeah, fine. So like the basic, sorry, I don't mean simple like present simple or past simple. I just mean the basic version of modals is like I can study, and there are advanced versions. Like every topic that we discuss in English has a like maybe an A level, B1, B2, all the way to C. Yeah. So that's what we're going to do today. We're in the middle of modals and we're getting to those really advanced constructions today. Ну і сподіваємося, ви помітили, що наш курс побудований, власне, так, як будується вивчення англійської мови традиційно. У нас є заняття, які обговорюють якусь тему на базовому рівні, а є заняття, які обговорюють ту саму тему, але вже на більш важкому рівні. Сьогодні саме ми обговорюємо модальні дієслова, але вже на більш продвинутому рівні. Mary has suggested some books that she likes, and here they are: Laser Pre-FCE and Grammar Way. Grammar Way. Okay, and usually I absolutely love Laser for teaching for FCE exam. So why? What do you like about this book? Basically it teaches all the necessary skills needed for FCE. So different types of reading, multiple choice, fill in the blanks, and multiple matching, and so on and so forth. And I don't know, it just seems logical to me. The texts are interesting. That's saying a lot, actually, because the texts very often are not interesting. Though I would say that there is a big minus, a big drawback to my mind. It doesn't have enough grammar. So that is why I usually, even if I teach FCE, I usually have to take some additional materials to teach grammar because it's not enough here. That's absolutely. Так, ми наразі демонструємо підручники, які, власне, я люблю використовувати під час навчання. Це підручник «Лазер». Я, як правило, використовую для тих, хто намагається скласти екзамен FCE, First Certificate in English, і, власне, підручник, який навчає лише граматиці, Grammar Way. Він також рівневий, тобто він існує на 4 рівнях. Перший, другий, третій, четвертий. Тобто перший для початківців і четвертий вже для дуже просунутих користувачів мови.
I realize we're going on a bit about textbooks. I hope no one's asleep, but really you are going to spend hours and hours and hours with these books. It's worth making a good choice. Так, приділяємо увагу підручникам, тому що вибір підручника – це дуже важливо, і якщо ви, і коли ви вибрали підручник, який вам підходить, ви проведете з ним дуже багато часу. My favorite book ever produced is Oxford Grammar Spectrum. Oh, I know. I can't find an English version or a version in Ukrainian or Russian. I've looked. However, you can see that here we have just the present, just the past, just the future. So it's done by topic as well rather than level, right? This I see. This will all be B1, B2. Так, наразі Бредлі демонструє свій улюблений підручник. Це, власне, підручник з граматики. І він їй подобається, тому що матеріал дається не за рівнями, а за темами. Okay, I know already in this course, you can learn the verb to be, present simple. We haven't really done continuous, but you can do that if you want. The perfect form. So I can see a lot of things, past simple. I can see all of these things that we've already done. Обговорюються в підручнику теми, які ми вже обговорювали на наших заняттях. I will put a book that's very similar to this in the link. I can see in Grammar Spectrum, I can see here that the subject is present simple. Here's the explanation, but we've already given you the explanation for that in Ukrainian. There is a similar book in your resources. The only thing about this is that you won't be able to understand the formulations of the tasks. Yeah, exactly. You can look at the example, right? Example 1, you can see what you're supposed to do. The thing about this is that it does the same thing over and over and over again. Look at how many opportunities you have to practice just the same skill, the same skill, the same skill. So that's what I like about this book. Чому Бредлі подобається цей підручник? Це тому, що кожна тема має, на кожну тему викладено дуже багато вправ, завдяки яким ви зможете відпрацювати навичку якусь, до прикладу, використання дієслова to be. Єдине, що саме цей підручник, він написаний для італійських студентів, тому опис завдань здійснюється італійською мовою, але все одно завдяки прикладам, які зроблені у кожній вправі, більш-менш зрозуміло, що від вас вимагається. You'll also have the solutions, so the advantage to something like this. If you can, I've looked everywhere for an identical book. I can't find one. But the advantage to this is that you have the solutions and you can just do the same thing over and over and over and over again. If I can, Mary, I'll have you depending on how long we go with this program, I'll have you translate just these bits. But we'll see what we can do. Anyway, look in the folder, and if there are some free resources that you like, use them, yeah? Так, тобто використовуємо. Okay. So today we are going to get to our grammar and discuss some things that are really important. So last time, so we started out just worried about one sentence. And I talked for a load of hours, Mary and I, Alexander and I. And then last time was the first time that we just thought about two sentences together. Well, two clauses together, united with a comma in the middle, right? So we're uniting two events. Ми дуже багато вже розмовляли щодо ідеї поєднання речень в одному реченні для того, щоб скласти складнопідрядне або складносурядне речення. Okay.
So. Yeah, you've learned your 9 modal verbs. I'm hoping that you've learned your 9 modal verbs and your 12 forms, because we just put a modal. There's no way to make a conditional in English, like an organic way. Like, I assume for the English speakers in our audience, Mary, I assume that in Ukrainian you'll have a verb and then there'll be like a conditional version of that verb. Am I right? Don't quite understand what you mean. So, in Ukrainian, I assume, let's take a verb like to run. Okay. I assume there'll be like the normal version of that verb, like I run, you run, we run, they run. And then there'll be some kind of suffix that you can attach to make it conditional. Is that the way that Ukrainian works? How do you make conditionals in Ukrainian? We just like in English put the verb into a certain tense. So use a tense form of the verb. But you're absolutely right, because as I have already said, English is the analytical language, and Ukrainian is a flexical language, which means that to make a tense form, you need a suffix and sometimes an ending. Yes. Okay. Can you explain to English speakers what that means? Так, ну сьогодні ми обговорюємо умовні речення. Ще не умовні речення, модальні дієслова. Так? Але чомусь Бредлі починає зараз з conditionals, тобто з умовних речень. Чому тема складна? Тому що в англійській мові для того, щоб сформулювати умову, ну тобто створити умовне речення, необхідні і модальні дієслова, і знання всіх часових форм. Тому це вже такий вищий пілотаж, тобто, щоб побудувати умовне речення, людина вже має бути ознайомлена і знати і модальні дієслова в англійській мові, і усі часові форми. В українській мові, якщо ми будуємо умовне речення, до прикладу, якщо завтра буде гарна погода, то ми підемо гуляти, так? То ми умовне речення, тобто дієслово, також ставимо у певний час, так? Буде, підемо. Або якщо б вчора була гарна погода, ми б пішли. Тобто знову таки умова в минулому, і дієслово також використовується в минулому часі. So in English, thank you. Yeah. In English, our verbs don't do a lot of work compared to other languages, right? Like our modals do, our auxiliary verbs do, but like our regular verbs don't do that much work. So, I go, you go, he goes. We understand that we add S in the third person, but another language might just keep adding suffixes to let you know what's happening, right? Like a future suffix or a past suffix or a conditional suffix. Remember that in English, we need this 2-verb construction normally, at least 2-verb construction to make things work. Well, that's exactly the case, Bradley, because in the Ukrainian language, we don't have either auxiliaries or modals. We just have a verb, and this is it. So, and it's also a semantic verb, so a verb that means something. And when you use the verb in different tense forms, you just transform the verb itself. So you add suffixes, endings, and so on and so forth. So that's what you mean. This is what I mean. This is what I mean. Yeah. So in Ukrainian, the verb itself does a lot of work to perform a certain function, to indicate a certain tense, and so on. And in English, it's the auxiliary or the modal that works. Yes.
знову ж таки, абсолютно різні мови, українська та англійська. Тому в українській мові є лише категорія дієслова. Так? Ну, тобто вона одна, у нас немає якихось підтипів дієслів і таке інше. Тому коли ми ставимо, ну, наприклад, будуємо речення у минулому часі, тобто працює саме дієслово, ми до нього додаємо суфікси, «л», до прикладу, да, або «в» – прийшов, прийшла і таке інше. Англійська мова дуже відрізняється від англійської. По-перше, тому що в ній є 3 види дієслів. Це окрім, власне, семантичних дієслів, тобто які мають певне значення – ходити, любити, малювати і таке інше. Є ще 2 підтипи дієслів – це модальні і допоміжні дієслова. Саме вони, тобто модальні та допоміжні дієслова, працюють, щоб побудувати певну граматичну форму, тобто поставити речення у якийсь час, додати цю модальність і таке інше. So I think just for English speakers, yeah, because I know a lot of host families are listening to these lessons, and I think this is really important. This would make English-speaking people crazy, literally crazy. I think that this is the reason that English-speaking people don't speak other languages, right? Like, if I take a verb like to study, and then you tell me that I have to memorize 60 forms of that verb, right? Because there's like the conditional suffix, there's the past suffix, there's the third person suffix. Yeah, I mean... Plus 7 cases. Right. And the verb, this verb will have different forms in future, past, and present. It will have its forms with different genders. Yeah. And with all these genders in 7 different cases. Yes. Yes, that's right. So I think this is when English-speaking people just say, "Oh, the world speaks English." Like, I'm not going to learn French because like there's masculine and feminine, and like look at all these ways that you can change a verb, and go figure a language with even an even more complicated language like Ukrainian. Знаємо, що нас слухають приймаючі сім'ї, тому наразі таке у нас обговорення, знову ж таки, в продовження відмінностей англійської і української мови. І, мабуть, це пояснює, чому більшість людей, для яких англійська мова – це рідна мова, не вивчають інших іноземних мов, або саме бояться цієї специфіки, наприклад, слов'янських мов, російської і української, що для того, щоб побудувати різні форми, працює одне дієслово, яке треба вивчити, як воно виглядає у 3 часах, тобто у минулому, теперішньому і майбутньому. Як це дієслово виглядає у різних відмінках. Так, а в українській мові їх 7. До того ж, у нас дієслово змінюється в залежності від того, з якою особою жіночою, чоловічою або середньою воно використовується. Тому це робить українську мову дуже важкою для вивчення людьми, для яких англійська є рідною мовою. Thank you very much for all of your knowledge. Okay, so that's really useful. So in English, I'm hoping that I've really forced you to think about the forms, because what's happened here, I go to the beach is like present simple. And what we've done here, I study for my exam without the modal. It's just present simple. And what we've done is that because we really only have these 12 forms, we've put a hypothetical in, and we've put a modal in and like pretended that it's a modal. But by comparison to other languages, this is a very poor way to make a conditional sentence. Yeah, just for the record, we've taken an existing form and we've just altered it slightly. Now instead of a modal verb, now instead of an auxiliary verb, we've got a modal that we've used in an existing form. Ось перед нами приклади речень, в яких використовуються модальні дієслова. Ще раз хочемо вам нагадати, що модальне дієслово використовується у реченні для того, щоб
сказати не те, що дія відбулася, як до прикладу I go to the beach. Я ходжу на пляж кожного дня, до прикладу, так? А для того, щоб сказати про якусь гіпотетичну дію, що я міг би піти туди, або порекомендувати комусь піти туди. Тобто тобі слід було б піти на пляж та покупатися і таке інше. And in the second option, in the second example, without the modal, I have gone to the beach is just present perfect. I have studied for my exam. That's just present perfect. If you don't recognize your forms now, it gets more difficult because all we've done here to make a past hypothetical is added a modal verb. Yeah, that's all we've done. І приклади у нижній частині слайду – це приклади того, як зробити якесь гіпотетичне ствердження, але у минулому. І ще раз хочу вам нагадати, ми про це говорили, що специфікою модального дієслова є те, що у нього немає форми минулого часу. Тому постає питання, а що ж робити, коли треба використати модальність у минулому? У цьому випадку ми використовуємо present perfect, тобто теперішній перфектний час смислового дієслова, щоб сказати, щоб, скажімо так, віднести модальність у минуле. Тобто два речення, які у нас є у нижній частині слайду, ти міг би піти, але не пішов, до прикладу. Oh, thank you. So I'm going to give you a sentence without the modal. Can you translate it into Ukrainian? Зараз буде речення без модального дієслова. Okay, without the modal, I go to the beach. I go to the beach. Я ходжу на пляж. Okay. Now we add a modal. I could go to the beach. Тепер додаємо модальне дієслово I could go to the beach. Воно означає я міг би піти на пляж. Зараз або у майбутньому. Note that we could use any of our 9 modals in this position. Could, should, may, might. Yeah, I've used could. You could use any of the 9 modals here. Так, замість модального дієслова could ви можете використати будь-яке з 9 модальних дієслів, про які ми вже говорили. Я міг би піти, мені слід було б піти і таке інше. Note that if we do question form, the order of the words changes, right? Could I go to the beach? Yeah. Так, ще раз вам нагадуємо, що якщо вам треба поставити речення у питальну форму, ви модальне дієслово виносите на перше місце. Could I go to the beach? Okay, so let me give you a different example to translate into Ukrainian. I have taught you that if I say, I have broken my leg, this is period form, and we expect for my leg to still be in a cast, right? Because it's a period that's not closed. It's an open period. Так, до прикладу, якщо ви чуєте речення I have broken my leg, це речення у теперішньому перфектному часі, воно означає, що я зламав ногу і, оскільки це речення стоїть у теперішньому перфектному часі, я хочу до вас донести, що моя нога все ще зламана. Okay, so can you translate I have broken my leg in a way that it retains that meaning? No. I can't. Yes, Bradley, that is why I only have to explain to our students that I broke my leg and I have broken my leg. These sentences will be translated into Ukrainian in an absolutely identical way. Okay, fine. So to render the difference, I have to explain that if I say that I have broken my leg, I broke it God knows when. Yep. It doesn't matter. What matters is that it is still broken. But literally, the translation of past simple and present perfect
will have no difference in Ukrainian. We don't have perfect forms. Fine. Okay, so maybe a thing to explain. Of course, I could also do past perfect, right? Like I had broken my leg, and we understand that it's a past period with it's still a period, right? Like my leg was in a cast for some time. Yes, we just don't know in the past, right? And now that it's not. So I mean, people focus on in fact, let's have a pause. People focus on present perfect, but all of perfect has this period, this idea of periods, right? In fact, here, let me get my word out before we start talking. So, can you please explain to everyone that it gets harder and harder the further we get away from something that's natural in your language, right? So I go to the beach, and I could go to the beach. Okay, you have present simple in Ukrainian. Adding a modal, maybe not so. It's weird, but it's not super weird. Can you explain this idea? Can you because we're about to get into perfect, and the problem is because perfect doesn't exist, the change isn't that simple. Ми наразі трошки зупинимося все ж таки ще раз на цій ідеї перфектного часу в сучасній англійській мові, тому що, до прикладу, якщо ми візьмемо два речення в англійській мові, у минулому простому часі, у past simple, і у теперішньому перфектному часі, у present perfect, переклад цього речення в українській мові взагалі не буде відрізнятися. Але те значення, яке англійське речення має у цих двох випадках, воно, там є дуже такий важливий нюанс. Коли ми будуємо речення у past simple, ми просто хочемо сказати, що в якийсь момент у минулому відбулася якась дія. Тобто, якщо я зламав ногу, речення стоїть в past simple, фокус уваги на тому, що людина в певний момент у минулому зламала ногу. Але якщо те саме речення буде стояти у перфектному часі, то тут фокус уваги на проміжки часу, що у якийсь момент у минулому, неважно в який, людина зламала ногу, так? І якщо це речення стоїть у теперішньому перфектному часі, це означає, що людина в цьому стані з поламаною ногою, у гіпсі, вона перебуває певний час. І якщо це речення стоїть у теперішньому перфектному часі, то мовець хоче сказати, що його нога все ще зламана. Ось на цьому ми хочемо зараз ще раз цьому приділити увагу. Тобто перфектним часам в англійській мові для українців це дуже важко, тому що цього аспекту часовому, його нема в українській мові. Тому для нас це, а вже ж, дуже складно. So just before we get into conditionals, because this is super important, and I'm really sorry if I keep going on about it, but let's say that we're paying for our house, right? That's a mortgage, and we're paying for 10 years. So I know that this is a period of time, right? I mean, I'm already starting with a period of time because it's a mortgage, yeah? It's not your coffee. And we will be speaking about past perfect now, right? All of the perfect family. I'm just going to walk you through the perfect family, right? Окей. Зараз, у трьох реченнях у нас використане слово mortgage. Це іпотека. Давайте уявимо, що ви виплачуєте іпотеку. Okay, Bradley. Oh, ipoteca is the Italian word. Ipoteca. So I'm learning. Oh, really? Yeah. Yes, I'm learning that's Ukrainian for mortgage. Yeah. Excellent. Okay. So every period, I have it 10 years here, right? I'm starting with 10 years. And I know that 10 years is a period. Paying for a mortgage is like a period. This is fine. So it's normal that I should attach a period form to this. Okay, I will emphasize this once again. І подивіться, будь ласка, у кожному реченні, яке використано в перфектному часі, тобто у перфектній формі, у кожному реченні є згадка про проміжок часу. Тобто ми виплачуємо іпотеку, проміжок часу 10 років. Okay. Because it's normal that these things are in periods. Look, I've added my time reference, my mortgage, definitely a period. Every period has a beginning and an end, a start and an end. That's the way periods work, yeah? Так, логічно, що кожний період часу має свій початок і свій кінець.
here we see that it's both past, right? The start. This refers to the start, and this refers to the end. So I started paying, and I finished paying. Does this make sense? The second verb refers to the start of the period. The first verb refers to the end. У моделі перфектного часу друге дієслово позначає начало періоду, перше дієслово позначає його кінець. Okay. Here that's the past, and we've got the start that's finished and the end that's finished. So cause and effect. Cause and effect. Cause and effect. Або причина та наслідок, тобто початок і кінець, причина та наслідок. Or if you prefer beginning and end. So here we have... Що для кого працює? So here we have present perfect. So we have beginning that's already started, and it doesn't have an end, right? It's an open end. It's a still valid end. It's in essence, it's not ended because we have a present here. Ну, до прикладу, друге речення, яке у нас побудовано у теперішньому перфектному часі, тобто у present perfect. Paid вказує на те, що період виплати іпотеки почався, а have, тому що він стоїть у теперішньому часі, вказує на те, що він ще не закінчився. Тобто речення вказує на те, що ви виплачуєте іпотеку вже протягом 10 років, тобто почали виплачувати її у минулому 10 років тому назад, 10 років тому, але все, що не виплатили, тобто ви продовжуєте її виплачувати. Okay, so here I understand that I'm not paying my mortgage anymore. My house is paid off because the beginning's done and the end's done, right? I had a 10-year mortgage and this mortgage is finished now. I've paid for my house. Перше речення стоїть у нас у минулому перфектному часі. Paid вказує на початок дії, тобто, що ви почали у минулому сплачувати іпотеку. Had, який також стоїть у минулому часі, вказує на те, що цей період часу у 10 років також вже в минулому. Тобто до якогось моменту у минулому ви вже сплатили іпотеку, яку ви виплачували 10 років. So here we understand that this is somehow still present, my mortgage, yeah? I've paid from today minus 10 years. Ну, тобто present perfect, теперішній перфектний час вказує на те, що ви все ще сплачуєте іпотеку. Тобто на даний момент ваші виплати ще не закінчилися. It's not clear whether I paid my last payment today or I'll pay in the future. We only have here the present and the past, right? I can't imagine into the future. Скільки ви будете виплачувати її у майбутньому, саме з цього речення не зрозуміло. Just today minus 10. Yeah, that's it. That's all I know here. And here, of course, we do have from today into the future, today plus 10. So this is today minus 10, this is today plus 10. І останнє речення, третє речення у нас використано у майбутньому перфектному часі, який вказує на те, що з сьогоднішнього дня я буду сплачувати іпотеку навпротязі 10 років. Now, let's not forget that half of the English language is perfect forms. We have not only perfect, but we also have perfect continuous. Окрім перфектних часів, в англійській мові ще є perfect continuous, це перфектні подовжені дії. So that's 6 forms out of 12 is some kind of perfect in English. І якщо ви ще раз поглянете на таблицю часів, часових форм, то половина часових форм в англійській мові є перфектними. I'm not interested in discussing this in detail. It's just important to know that if perfect is difficult for you, if perfect is difficult for you, you're going to have a really difficult time in life. That's the only thing that you need to know, yeah?
Ще раз нагадую, через те, що в українській мові перфектних часів нема, а в англійській мові половина часових форм є перфектними, обов'язково треба з ними розібратися, тому що англійці дуже багато використовують перфектних часів, і вони додають дуже важливі нюанси значення їхнім повідомленням. Okay, I'm going to do this with a regular verb, and then we're going to move on to conditionals. So I've used paid, which is an irregular verb. I'll use a regular verb for you, yeah? Зараз ще Бреді хочу навести приклад, де у перфектній формі буде використовуватися правильне дієслово, тобто те дієслово, яке формує свій минулий час за допомогою правила, тобто додавання закінчення і дій. So in this past one, we assume that I don't speak Japanese anymore, yeah? I had learned Japanese. It's like, yeah, I learned it for a period of time, but I don't speak it anymore. Okay, hold on. Will have been learning. And let's not forget that when so here's, all of my 6 perfect forms, that's half of the English language. And let's not forget that when we have the declination of a verb, regular, it's going to go learn, learned, learned. And this is the third one that goes into perfect form. It's the third one that goes into perfect form. Let's remind people before we go on to something really difficult. Ще раз нагадуємо, що якщо ми говоримо про неправильні дієслова, то в перфектній формі використовується третя форма дієслова, з таблиці неправильних дієслів. And it's always it's this third one that goes into perfect form. Так, наприклад, дієслово ходити, go, went, gone, тобто саме третя форма gone використовується для перфектних форм. Okay. So, thank you very much. That was, if you already love perfect form, that might have been really boring for you. But if you've never spoken English, we're about to get into some serious things now, yeah? Треба полюбити перфектні форми. Зараз вони нам знадобляться, коли ми будемо говорити про модальні дієслова і про модальність у минулому часі. So Mary has told me that she cannot translate directly, I have paid my mortgage. Well, that will be translated as just past simple into Ukrainian. Fine. So it will be difficult to translate the idea of I could have paid my mortgage, but I have gone to the beach. Let's translate that, and then let's try I could have gone to the beach. Bradley, by the way, people, linguistic psychologists explain the difference in Ukrainian and English identities and characters actually via the peculiarities of the structures of our languages. Oh, I'm really interested. Please translate that into Ukrainian. I want to hear about this. This is a hole I want to go down. I'm ready. Yeah. So, the thing I could have gone to the beach, which has this meaning that I had a chance to go to the beach because the weather was fine. And everybody was going, but I somehow didn't feel like going, and that is why I didn't go. Okay? So all this idea is expressed via the grammatical form. I could have gone to the beach. Absolutely, yeah. And in Ukrainian, you can't explain all these nuances of meaning with the help of a grammatical form. So the only thing you can do is use intonation, some additional explanations, gestures, mimics, and so on and so forth. Can you explain this? Linguistic psychologists say that due to this specific language structure of Russian and Ukrainian,
Russians and Ukrainians are more emotional people. So because we very often have to explain these nuances of meaning using gestures, emotions, facial expressions, and stuff like that. Yeah. Can you explain that in Ukrainian? I'm really interested in this linguistic psychology, yeah? Знову ж таки, так, ми наразі будемо обговорювати значення речення I could have gone to the beach. Тут ми маємо модальне дієслово could та перфектну форму дієслова go. Речення має значення я міг би піти на пляж. Власне, сама структура could have gone вже завдяки власній структурі дала зрозуміти всім, що людина мала нагоду піти на пляж у минулому, наприклад, вчора, тому що погода була гарна, усі друзі пішли, вони гарно провели час, а я чомусь не пішов. Тобто усі ці нюанси значення, воно вже закладено у цю граматичну структуру. Завдяки в українській мові ми не можемо такі нюанси значення виражати за допомогою граматичної структури. Тому що у нас немає ані модальних дієслів, ані допоміжних дієслів, ані перфектних часових форм і таке інше. Тобто усі ці значення, додаткові, ці нюанси значення українці можуть пояснювати лише за допомогою емоцій, жестів, виразів обличчя, якісь додаткових пояснень і таке інше. Yeah, I mean, fundamentally, this is, I mean, I understand, I like linguistic psychology because, like I was telling you last time, I understand that some languages can't do this at all. I mean, you can't fix the past, right? Like once the past has happened, it's not possible to go back and, imagine it some other way. Yeah. Так, і до речі, дуже багато мов не можуть, як англійська, передавати у ці нюанси значення завдяки саме граматичній структурі. Тобто, це стосується не лише української мови. Bradley, the language department where I teach at university, it actually, besides English, teaches, if I'm not mistaken, 12 more foreign languages. Right. Including classical European languages like German and French. We also teach Arabic and Chinese and Italian and Spanish. And not anymore, because somehow it used to be popular, but not anymore. We used to teach Persian language. Yeah, fine. And one of my students who learned Persian as the second foreign language told me that they speak metaphors only. Wow. Can you imagine that? They must have bigger imaginations. I guess so. You've there's been these studies about whether people that have future perfect, like I will have paid for my mortgage or something like that, whether we save more. Does being able to think in a period like that, does it make you save more or not? I don't know, but yeah, there's definitely like the psychology of language and finance. I mean, this can go on forever. I love these conversations. But yes, in English, we're doing quite a lot with this sentence, quite a lot. Definitely explain any of that you want to in Ukrainian, including the Persian bit. Знову ж таки, обговорюємо ось цю специфіку англійської мови, завдяки якій лише граматична структура допомагає виражати нюанси значення, чого ми не можемо робити в українській мові. Взагалі-то дуже багато мов є такими, як українська, тобто там за допомогою граматичної структури не можна передати дуже багато нюансів значення, але ось з власного досвіду, до прикладу, є такі мови, як персидська, в якій носії мови розмовляють лише метафорами. In a second, I'm supposed to tell you that there are 4 conditionals in English, 0, 1, 2, and 3.
Угу. Наразі повертаємося до умовних речень. В англійській мові є 4 типи умовних речень: нульове, перше, друге і третє. I'm supposed to tell you that these conditionals start with if, and they have 2 sentences together. Угу. Умовне речення починається з «якщо». Bradley has already learned Якщо, the word. yeah. Так, якщо. І це складно підрядне речення, тобто воно складається з 2 простих речень, поєднаних «якщо». I mean, I'm really trying to help people so they don't suffer. So here's an example. So if you've just read the last 2 sentences, I'm supposed to tell you that something that's purely hypothetical is a second conditional. We could go to the beach. This for me looks like a second conditional. You don't know what that is yet, but let's say it hasn't already happened, right? Угу. Перше речення, яке Бредлі тут нам в якості прикладу наводить, we could go to the beach, це вкрай гіпотетичне речення, і воно є прикладом умовного речення другого типу. We could have gone to the beach. I want you to hear that this somehow involves the past, or for me a present past, but ignore that. So here I want you to hear that just in the structure that we're correcting the past, and we will eventually learn that this looks like a third conditional. А другий приклад, we could have gone to the beach, є прикладом умовного речення третього типу. Зараз все пояснимо. I am of the opinion, and Mary, you can correct me. I am of the opinion, the more that I go forward in life, that even when we, hold on, let me see. Even when we use only a simple conditional, it still fits into 0, 1, 2, 3. So what I'm saying is that I, as an English person, still hear an if in this sentence. I don't know if what I'm saying makes sense. So we could go to the beach. For me, there's still like an if. If what? We could have gone to the beach. If what? Наразі ми вам декілька хвилин тому сказали, що умовне речення складається з 2 простих, а наразі наводимо вам приклади, де є одне просте речення. Так, то Бредлі каже, що вона як носій мови бачить у цьому реченні власне умовне речення, тому що вона, скажімо так, додає десь всередині, що якщо що, то ми могли б щось зробити. So here are the let me try to find you. Yeah, okay. So before I teach you about the 4 forms, here's a full conditional, right? We could go to the beach in Tahiti if we had money. And I know that that's a second conditional. Ось наразі вже стандартне умовне речення, воно складається з 2 простих речень. Перше речення: ми могли б піти на пляж на Гаїті, поїхати на пляж на Гаїті, якщо б у нас були гроші. Це приклад умовного речення другого типу. I can reverse the clauses, so I can also say, if we had money, we could go to the beach in Tahiti. It's the same to me. Так, ці прості речення у межах умовного речення складнопідрядного можна поміняти місцями, тобто if поставити наперед, нічого від цього не зміниться абсолютно. So for most people, they're expecting me to start with if, right? No, mostly we expect the if clause to go first. I mean, in real English, I don't know if that happens, but now I'm expecting us to be able to make 2 sentences with a comma. Багато людей очікують, що умовне речення має починатися з «якщо», але це не обов'язково. Тобто, власне, друге речення, яке починається з «якщо», може стояти не на першому місці. So, if we had money, we could have gone to the beach in Tahiti. This is a completely past concept, right? It's a kind of past perfect sewn together with a present perfect made in this conditional way. But it's completely past, yeah. Другий приклад у нас є прикладом умовного речення третього типу. We could have gone to the beach in Tahiti if we had money. Зараз пояснимо вам, яка ж між ними різниця, тобто другий тип та третій тип. So what you need to know about the third conditional is that you're correcting the past.
You're correcting the past in the third? Умовне речення третього типу – це речення, завдяки якому ми завдяки якому ми коректуємо минуле, виправляємо щось у минулому. Like, if John F. Kennedy hadn't gone to Dallas, he would have lived, right? I mean, we understand. Most people know this sentence from John F. Kennedy, but really, I know it from the grammar, yeah. And here, so let's look at the four conditionals. So, zero conditional are for events that always happen. Нульовий тип умовного речення, в ньому мова йде про речі, які відбуваються завжди. Ну, наприклад, якщо йде дощ, починають рости рослини. Якщо кладеш м'ясо в морозилку, воно замерзає. The first conditional is for something that, let's say, is semi-hypothetical. I mean, it can still happen, really. Умовне речення першого типу є умовно гіпотетичним, і в подібних реченнях ми говоримо про те, що може відбутися у минулому за певних обставин. Ну, до прикладу, якщо завтра буде гарна погода, то ми підемо на пляж. Okay, the second conditional, both clauses, both parts of the sentence, the if clause and the result clause, they're both completely hypothetical. Умовне речення другого типу є повністю гіпотетичними. І це умовне речення, в якому мова йде про те, що могло б відбутися у теперішньому часі за певної умови, але ця умова не існує. Ну, до прикладу, ви приходите до магазина і бачите там гарну сукню. Ви хочете її купити, але у вас немає грошей. Тобто умова відсутня. Ви говорите, я би купила цю сукню, якби у мене були гроші. Це приклад умовного речення другого типу. And in the third conditional, again, we're correcting the past. So this is the range of what we can express. Умовне речення третього типу це речення, яке повідомляє про те, що могло б відбутися у минулому, але не відбулося. Do you say in Ukrainian to cry over spilled milk? Yes. Okay, so number 3 is the spilled milk conditional, right? We are crying over spilled milk. We are trying to figure out ways that we could get the milk back into the glass, yeah. Ну, знову ж таки, метафора і в англійській, і в українській мові є така метафора плакати над розлитим молоком. Так? Тобто, воно розлилося все, вже зробити нічого не можна. То умовне речення третього типу – це і є плач над розлитим молоком. Тобто, щось могло б відбутися у минулому, але не відбулося. We will talk a lot about these conditionals. It is possible to mix a conditional. We're not going to worry about that now. Ми зараз наразі це анонсуємо, але поки що обговорювати це не будемо, тому що в англійській мові є ще змішаний. Тобто умовні речення змішаного типу, де міксуються перший з другим, другий з третім і таке інше. Ну, це вже наступний рівень, такий взагалі-то вищий пілотаж, тому поговоримо, але трохи пізніше. So this is when we use them, and I'll talk about that more later. And this is how you actually construct them, right? Most people memorize this. So так, наразі перед вами таблиця, ну, скажімо так, формул оцих умовних речень, тобто яка граматична форма має використовуватися в якій частині умовного речення для нульового, першого та третього типів умовних речень. So, in a conditional, we have the if clause and the result clause. Yeah.
Як ми вже говорили, у реченнях умовного типу вони є складнопідрядними, є головне речення та підрядне речення. Підрядне речення – це те, що має, власне, якщо, так, і головне речення – таке, якщо немає. In the middle we have a comma. So this is where your comma goes. Так, ну і взагалі-то ви ці речення відокремлюєте комою. So, we've just learned this. So, if we had money, we could go to the beach. If we had money, second conditional. If we had money, we could go to the beach. Так, ну ще раз приклад другого типу умовного речення. Якщо б у нас були гроші, ми б пішли на пляж. Зараз, але грошей у нас нема, тому ми туди не йдемо. If we had money, we could have gone to the beach. І приклад третього типу. Якщо б у нас у минулому були гроші, ми б поїхали на пляж на Таїті. Right. Тобто, але плачемо над розлитим молоком, тому що грошей у нас не було, і тому ми не поїхали. If we had money, we could have gone to the beach. Third conditional. Якщо б у нас були гроші, ми могли б піти на пляж. Знову ж таки, приклад третього типу умовного речення. Плачемо над розлитим молоком. Минулого року ми не поїхали на пляж, тому що у нас не було грошей. If you had problems with perfect, you'll really have problems now. Так, якщо ви ще не полюбили перфектні форми, ви зараз маєте плакати. If I had a good job, I would have paid my mortgage. So this is today minus 10 years, plus minus again, right? So we're really just taking today and moving into the past. You see, Bradley, that's again the case. While I'm translating type 2 and type 3 conditionals, Yep. there's no difference in Ukrainian. Okay. So that is why I have to add explanations. Yeah, that's fine. Do you want me to move? No. Do you want me to move on, or do you want me to explain it? Right. No. I'm doing some additional explanations. Please, yeah, please. This is the second because this is hypothetical for the present, and this is third because we are crying over the spilled milk. So yeah, we didn't have money last year. That's why we didn't go to the beach. So I constantly have to do that because Ukrainian doesn't have perfect forms. Yeah. That is why while I'm translating the second and the third conditional, there is virtually no difference between them. Okay, I'm going to type this out. You keep explaining, and I will type an example. Так, доки Бредлі ще наводить нам декілька прикладів, я від себе, як носій української мови, ще раз вам скажу, що коли я для вас перекладаю приклади умовних речень другого типу і умовних речень третього типу, то у перекладі взагалі немає жодної різниці. Тобто для українця це все тому, що в українській мові немає перфектних форм. Тому я під час перекладу вам даю якісь додаткові пояснення. Так? Тобто умовне речення третього типу – це речення, це ситуації, коли ми говоримо про щось, що могло б відбутися у минулому, але не відбулося, тому що не було умови. А умовні речення другого типу, вони використовуються тоді, коли нам треба описати ситуацію гіпотетичну у теперішньому часі, так? Що ми могли б щось зробити зараз, але ми цього не робимо, тому що умова не існує зараз. Але знову ж таки кажу, що переклад другого і третього типу умовних речень в українській мові взагалі немає жодної відмінності. As far as I know, Brad, well, for example, in grammar way, which we spoke about before the class, yep. The second and the third conditionals are also called as unreal present and unreal past. Oh, I like this. Here, let's put this in. Yep, fine. Let's put that in.
У підручнику, який ми згадували сьогодні наприкінці заняття, Grammarway, там також пояснюються умовні речення усіх типів, нульове, перше, друге, третє і таке інше. Так ось, умовне речення другого типу у цьому підручнику називається як нереальне теперішнє, а умовне речення третього типу називається unreal past, тобто нереальне минуле. Оце те, що ми зараз намагаємося до вас донести, що другий тип, щось могло відбутися у теперішньому, але не відбувається, тому що не існує умова, тому це нереальний теперішній час. Так? А третій тип, щось могло відбутися у минулому, але не відбулося, тому цей тип називається ще нереальне минуле. Okay. So if the reason that I like this explanation is because let's give you a first conditional. Just to make things like lots of fun. Так, наразі приклад умовного речення першого типу. Якщо в мене будуть гроші, я куплю тобі, я пригощу тебе кофе. Сьогодні або завтра. Okay. Ну, тобто, умовне речення першого типу використовується тоді, коли ви хочете сказати, що якщо буде певна умова у найближчому майбутньому, ви зробите якусь дію. So here we are, so, you can start from the grammar point, or you can start from like let's just horse and cart model, right? So what's the horse, what's the cart? This is what we discussed last time. For a hypothetical, you first have to have a first thing. You have to have a horse, and then it carries this cart behind it. So first I have to have money, and then I'll buy you a coffee. Так, таке пояснення від Бредлі. Ми минулого заняття наводили метафору про візок і коня, так, поперед батька в пекло, але в англійському варіанті поставити візок перед конем, так? Тобто у цьому виді умовного речення буде візок, буде й кінь. So I think this is the simplest conditional to start with. If I have money, I'll buy you a coffee. I don't know, what does your book call the first conditional? Do you remember? No, there is no name for first conditional, but just for the second and the third, just to show that this is hypothetical or unreal for the present, and that is unreal for the past. Brandy, how do you explain your students why future is not used in if clause in the first conditional? Because, I know. So this is a real common error. If I will have money, I will buy you a coffee. Yeah. Okay, so I say that it's just a ban. That's it. Oh, this is your explanation. Yes. Do you want to explain the error that we're talking about in Ukrainian? Do you have a better explanation? Yes, I do. I absolutely do. This is what I was trying to explain the other day, and you were saying this is too complex. I'm not a native. No, I'm not a native. That's why probably I don't know. No, so будь ласка, ми хочемо привернути вашу увагу. Тобто зараз перед вами приклад умовного речення першого типу, так, яке ми використовуємо, щоб сказати, що якщо буде якась умова у майбутньому, відбудеться якась дія. Будь ласка, зверніть увагу, що у реченні, яке містить if, тобто якщо, не використовується майбутній час. Хоча умова буде у майбутньому. Я не є носієм англійської мови, тому я своїм студентам завжди кажу, заборонено в англійській мові використовувати майбутній час для умови, яка буде у майбутньому. Зараз Бредлі нам пояснить, вона знає кращу
відповідь. Oh, I'm very excited about talking about this. So, no, I am, because I tried to explain this the other day and you were like, this is too complicated. Let's go forward. And I try to explain this because I know that it's eventually going to be a problem right exactly here, right? So let's say that we're not talking about conditionals. Let's just say I studied, no, hold on. Okay. I'm trying to find, I learned French. I traveled to France. So we have this problem when we use the same form twice, right? It creates, so this is just past simple, past simple. I've tried to take a regular verb. You know, I can assume that this came first in time and this came second, and that I learned French and that's why I traveled to France, right? But that's an assumption. I mean, that's an assumption. I mean, this is a poor way to make English. Так, уявимо собі, що у нас є дві взаємопов'язані дії, про які ми говоримо у минулому часі. Я вивчив французьку, і я поїхав до Франції. Ну, тобто, я б не поїхав до Франції, якщо б я не вивчив французьку. Окей. I'm intrigued. I can say... Are you intrigued? Okay. What do you call the ATM in the Ukraine? Do you call it the bankomat or the ATM? What do you call it? Where you get money out of a wall? Банкомат. Okay. That's... okay. I went to the bankomat. Let's just say ATM, automatic teller, comma, I paid for Mary's coffee. I'm sorry, these verbs are irregular, but there we go. So here we have the same problem, past simple, past simple. Now, these don't seem related to me. They could be related. And, you know, I can assume that the thing that happened first in time was this one. But, you know, long term, I'm going to wonder in English, number one, is there a connection between these two events? Or did they also happen simultaneously? I mean, I can imagine if you're talking about a traumatic event, and I'm not going to talk about a traumatic event because we've been through enough trauma, but, you know, my fundamental question is, what's the order of these things, and are they related to each other? Так, Бреді наводить нам ще один приклад. Я пішов до банкомату, я заплатив за кофі Мері. Носій англійської мови завжди буде ставити собі питання, як ці дії пов'язані, тобто який причинно-наслідковий зв'язок між цими діями. Ну, якщо з першим більш-менш зрозуміло, тобто поїхав до Франції, тому що вивчив французьку. Але з другим прикладом це не дуже зрозуміло. Я мог спочатку заплатити за кофе, тобто гроші закінчилися, я пішов до банкомату. А можливо, трапилося все навпаки, тобто я пішов до банкомату, тому що за кофе треба було заплатити кешем, і тому спочатку пішов до банкомату, потім заплатив. Окей, Бредлі. So this is a really poor way to make English. It's not an English way to make English, because number one, I want to know what the chronology is, what came first, but also, are they connected, right? So if I said something... yeah, go ahead. Тобто носій англійської мови, коли він чує подібне речення, у нього буде два запитання. Тобто, яка хронологія подій перерахованих, і чи вони між собою пов'язані? So to make this a more English construction, I might say I had gone to the bankomat. So we now know that that's the thing that comes first, even if I reverse the order, right? Even if I switch the order, I understand that I went to the bankomat first. So that's the chronology. And I probably get here that there's an intentionality, right? In order to pay for Mary's coffee. Якщо ми перше речення побудуємо у перфектній формі, наразі це минулий перфектний час, це вже дає нам розуміння, що якщо це перфектна форма, то це та дія, яка відбулася першою. So most non-native speakers are really worried about the time reference, right? Like I have to use will for the future. And so if I'm going to do two things, I'll use will twice.
I will go to the bankomat tomorrow, so that people are focused on the time reference. Tomorrow I'll go to, and sorry, I will go to the bankomat and I will pay for Mary's coffee. Наразі те саме речення будуємо у майбутньому часі. Завтра я піду до банкомату і заплачу за кофе Мері. This puts English speakers just in some kind of existential crisis. I can't even tell you, it's terrible. Let's say I'm not paying for your coffee. Let's say I will have lunch with Mary. Або, до прикладу, тому завтра я піду до банкомату і я пообідаю в Мері. So maybe in the first example, I can assume that I'm going to the bankomat in order to pay for your coffee. Yep. У випадку першого речення носій мови може подумати, що я піду до банкомату з якою метою, щоб сплатити за кофі Мері. Like we understand that, because this is first in the sentence, I'm doing it first. But I mean, this is not a typical way to make English. Like we don't typically put the first thing first. Оскільки це речення стоїть першим, тобто я піду до банкомату, носій англійської мови подумає, що це дія, яка також відбудеться хронологічно першою. So, if I say tomorrow I will go to the bankomat and I will have lunch with Mary, this sounds really terrible. Am I paying for your lunch? Are these two random things that happen? Am I going to the bankomat in order to pay for your lunch? Who's paying for this lunch? Like, what's the intentionality? What's the chronology? And so this is why putting the same form twice gives me some kind of extreme allergic reaction. Для носія англійської мови, якщо в одному реченні використовуються дві однакові граматичні форми, у даному випадку will go, will have, від цих форм у носія англійської мови трапиться алергічна реакція. Тобто, вона не виглядає натуральною для носія англійської мови. I should also say that it's also normal for English-speaking people to put the most important thing to them first. Yeah, so... Також для носіїв англійської мови є така тенденція, таке правило. Те, що має найважливіше значення, про це говориться у першу чергу. Тобто в реченні це буде стояти на першому місці. An example of this follows. І ось декілька прикладів. Сандра написала біль, який був прийнятий Конгресом. Конгрес прийняв біль, який був написаний Сандрою. Біль був написаний Сандрою. І Конгрес його прийняв. So, I don't know if this answers your question. It's a long answer to a short question, but in English, the most important thing normally comes first, and this is the subject. So, in the first example, Sandra's the important thing, right? And you might do this with inflection in another language, right? Like you might just keep one form and use your voice to make the emphasis. But in English, the emphasis is quite often given by the first thing in the sentence, right? So Sandra wrote a bill that was accepted by Congress. And here, that's the most important thing. Congress accepted a bill that was written by Sandra. Or a bill was written by Sandra that was accepted by Congress. In here, we have three different important things. I'm emphasizing three different things in these sentences in comparison to other languages, right? This is something that English people do. They tend to put the most important thing first. Ось три речення, які наразі Бредлі нам навела, здається, мають один той самий сенс. Був біль, була Сандра, яка його написала, і Конгрес, який його прийняв. Але вони структуровані різним чином,
в залежності від того, на чому ми хочемо наголосити. На тому, хто написав біль, що саме Конгрес його прийняв, що саме було написано. І завдяки тому, на що ми хочемо наголосити, ми і структуруємо наше речення, і ставимо на перше місце саме те, що у реченні є найважливішим. І коли ми будемо проговорювати ці речення, то саме на цих словах, з яких починаються. I don't know if this answers your question, Mary. I'll edit that out. I don't know if this answers your question, Mary. However, you know, this is a complicated, it's not complicated. It's just like in English, I want to hear the most important thing first. So, so for example, in this second example. And I don't repeat the same forms. Yes. So here I would, you know, a non-native speaker here would likely just think about the time reference and then go. I'm going to think that, you know, I really like Mary, so that's probably the most important thing. Right? So I'm going to put the most important thing first as opposed to the time. The time is not the most important thing. Let me make this in an English way. Yeah? I will have lunch with Mary tomorrow after I have gone to the bankomat or ATM. This is an English way to make this idea. The meaning is the same, but like a native English speaker, I've moved the most important thing to the front. Right? The chronology is wrong because I've moved the most important thing to the front, right? Like the thing that I did second is first in the sentence. And yeah, I mean, I've just changed the order to tell you what's important to me. It's important that I'm having lunch with you tomorrow. Does this make sense? Okay. Yes, of course. Ну, ось наразі ще один приклад обговорюємо. Я пообідаю з Мері завтра, після того, як я схожу в банкомат. Те, що для мене важливо, тобто lunch з Мері, я в реченні поставлю на перше місце, тому що це преференція. Right. Okay. So because I've put the thing second, because the thing that happened to me second in chronologically was the most important thing, I put it first, and then I had to pick a different form to let you know that this less important thing in time happened first. Окей. Так, незважаючи на те, що в цьому реченні друга дія, вона хронологічно відбудеться першою, тому що там перфект стоїть, тому що там перфектна форма. Але я поставила ту частину інформації, що я завтра обідаю з Мері, на перше місце, тому що це для мене важливо. Тобто я це підкреслюю і ставлю на перше місце. So, you know, we'll see the same in a conditional. I could go to lunch with Mary tomorrow. After I have no. After I went. Let's take will. Yeah, let's take Will. Yeah, Will is the easy one. In fact, let's finish up with Will, right? Yes, let's take Will. So, because it will finally answer my question. No Will in first conditional. Oh, yeah. Oh, Mary, I will edit some of this out. Okay, so let's look at the problem that we were talking about before. If I have money, I will buy you a coffee. Так. Перший тип умовного речення: я куплю тобі кофе, якщо в мене будуть гроші. Тобто бачимо, що після if немає майбутнього часу, хоча насправді дія відбудеться у майбутньому. Okay. Oh, sorry. This is a... No, sorry. First... Oh, sorry. Hold on. Yes. So, okay, number one, we can't say if I will have money, I will buy you a coffee, because we understand that in a conditional, something has to happen before something else happens. Ага. Так, у нас немає майбутнього часу після «якщо», тому що ми розуміємо, що у цьому реченні щось має відбутися раніше іншої дії. Тобто спочатку одна дія, потім інша.
Like here, like, maybe things can happen at the same time. Like the timing here, okay, maybe, okay, fine. But when we start with if, something has to happen before something else happens. So the time cannot be the same. It's impossible. Okay. So, having the money is like the prerequisite Yes, of having absolutely. coffee. So it has to happen before having coffee. Yes. So that is why there is no future. Yes. However, I would have never thought of, and I have never seen it in like any textbook. I have never seen this explanation anywhere. So that is why my only explanation to my students is it's a ban. That's it. Окей, так, тепер розуміємо, чому в умовних реченнях першого типу після «якщо» не використовується майбутній час, хоча насправді умова буде у майбутньому, тому що саме ця частина речення вказує на дію, яка передує тій дії, про яку мова йде в другій частині речення. Тобто, якщо в мене будуть гроші, я куплю тобі кофе, в той факт, що в мене є гроші, має передувати тому, що я пригощу тебе кофе. Тому після «якщо» не використовується майбутній час. Now, some people, I'm getting really excited now. Some people only think about this like in year 5 of learning English, right? Like when they see the word if. Like normally it's the word if that causes this existential crisis for people, but this crisis always existed, you just didn't think about it. Okay. So, if one thing has to happen here before something else, by definition, we can't have the same time reference. We just can't. But this was always the case, right? Like, it was always the case in English that something had to happen before something else. So this is why... Так, ще раз таке пояснення. Так, тобто в умовному реченні ми маємо умову, яка має передувати тому, що за цією умовою відбудеться. Тому у першому типі ми використовуємо will, щоб показати, що щось відбудеться у майбутньому, але у реченні, яке містить if, тобто власне умову, ми там майбутнє не використовуємо майбутній час, щоб показати, що це саме умова, яка буде передувати дії, яка відбудеться у майбутньому. So this causes an existential crisis for English people, like right now I am making lunch, then I will call you, something like this. So a non-native speaker will say, well, the time reference is right now. Why are you using the future? Right? Why are you using the future? Because the time reference is right now. The reason is I have to know what comes first, right? I mean, I just have to know what comes first in time. So do you see what I'm saying? In respect to the two events, I need to know what happens first. Okay. Well, actually, it sounds pretty normal to a Ukrainian, I must say. Наразі я готую обід, тому я тобі подзвоню пізніше. Sounds pretty logical to a Ukrainian, I must say. What if I change the day? Tomorrow I'm making lunch, then I'll call you. Well, but that's, like an time detection for the future. Yes, that's existential crisis for a Ukrainian. Why to use present for the future action? Yes, okay, fine. So what I'm telling you is that English people are going to make every effort possible to put the most important thing first and to really explain to you what's going to happen chronologically, right? Even if it doesn't make sense in the time reference. Does it make sense what I'm trying to say? Yes, for an English-speaking person, probably yes. Okay, fine. Excellent. So let's move on. We're moving on now. We're moving on. So we're going to finish off right now because otherwise people are going to fall asleep. However, the easiest conditional is present and future. Умовне речення першого типу є найпростішим. У ньому використовується
теперішній простий час і майбутній простий час. Okay, and the reason that we are taking so long with this, like English is really filled with conditionals, so I'm trying to ease you in. I'm trying to go slowly, and that takes time, and that's why we're taking all this time, so you don't get really scared once we get to second and thirds, right? Ми приділяємо дуже багато часу умовним реченням, тому що в англійській мові дуже багато умов, які проговорюються за допомогою мови. So for me, your book called this an unreal present, the second conditional. The first conditional is probably the easiest to make, and I would call it a real present, right? So if this is the unreal present, let's call it the real present. Так, мабуть, перший тип умовного речення можна назвати реальна теперішня умова. Тобто, якщо буде якась умова, то реально якась дія відбудеться. So to close off, let's think about, instead of thinking about what forms we're using, let's not freak out. Let's think about why this structure, why we're using this structure, and let's think about the two clauses, and let's think about what's hypothetical and what's not. Для того, щоб запам'ятати цю формулу, тобто теперішній час після «якщо» і майбутній час у другій частині речення. So here I'm getting the idea that really none of this is really hypothetical. I'm hearing that here, this structure, I'm hearing that the first thing is really probable and the second thing is sure. Та частина речення, де мова йде про умову, вона є гіпотетичною, так, якщо у мене будуть гроші, але з великою долею ймовірності вони в мене будуть. А друга частина речення вказує на те, що дія 100% відбудеться. So, if I pass the job interview, I'll buy you lunch with my first paycheck. Here we understand probably that only part of this, in fact, none of it really is hypothetical. We assume here that I've done a job interview, right? We assume here that I've done a job interview because none of this sentence is really hypothetical. I don't see a modal. Yeah. Okay. Тобто у першому типі немає дії, яка є ймовірно гіпотетичною. Тобто з дуже великою долею ймовірності в мене будуть гроші, і тоді я 100% куплю тобі кофе, пригощу тебе кофе. So here in this one, we understand that these are both hypothetical. Neither of these clauses have happened. Neither of these clauses have happened. Completely hypothetical, 100%. Наразі приклад другого типу умовного речення, в якому і умова, і те, що при цій умові могло б відбутися у теперішньому часі, є гіпотетичним. Тобто воно наразі не відбувається ні умова, ні друга дія. Okay, it's important to mention here that this is not the actual past, right? We're just using it for this form. Does that make sense? Some people mistake, they confuse second and third. When you see this, no. This is a poor way to make this concept because non-native speakers think that they were actually talking about the past. We're not. It's a place filler. Будь ласка, зверніть увагу, що у другому типі умовного речення використовується дієслово минулого часу, але це не минулий час. У цьому випадку минулий час використовується як модальність, тобто щоб показати, що у теперішньому часі якась дія навіть гіпотетично не відбувається. So, here, if I pass the job interview, I will buy you a lunch with my first paycheck. For me here, there's nothing that's hypothetical. We don't even see a modal. All you have to do is present simple and future simple. Hey, you can do this. Так, ще раз приклад першого типу умовного речення, де дії не є гіпотетичними, тобто ми впевнені, що вони відбудуться у майбутньому. My next question here, because I don't hear this in English as a hypothetical, might be,
Oh, you had an interview. You interviewed. Let's do that. How did it go? Так, у тебе була співбесіда, як все пройшло? Okay. Here, I hear something that's completely hypothetical. So the interview is hypothetical and your lunch is hypothetical. Yeah? Так, у даному випадку і співбесіда є гіпотетичною, і обід також є гіпотетичним. Тобто, So here, the next question someone might ask me is, do you think they'll call you? Are you qualified? як ти вважаєш, вони тобі подзвонять? У тебе достатньо кваліфікації? And of course here, we have we hear both things that are past, right? Так, і приклад третього типу умовного речення. Якщо б я пройшов інтерв'ю, я б пригостив тебе обідом. Але це у минулому умова не здійснилася, не відбулася, тому і обідом я тебе не пригостив. So the question here will be that the other person might say, I'm sure you'll get another interview. Так, у відповідь на подібне речення умовного речення третього типу, візаві ваш мог би сказати: не переживай, я впевнений, що в тебе ще будуть співбесіди. Just to close out, to maybe make it a little bit clearer, we also have a zero conditional. Так, ще раз повернемося до умовного речення нульового типу. Ми про нього вже сьогодні говорили. Ми його використовуємо для того, щоб сказати про якісь речі, які відбуваються завжди за певної умови. And this breaks all the rules because it's present, yeah? Так, це насправді дуже прості речення умовного типу, тому що в них і в першому, і в другому реченні простому використовується простий теперішній час. Present simple. Every time I interview, I buy you lunch. So let's say you prepared me for these interviews, Mary. You prepared me for my interviews, and every time I interview, I'm going to buy you lunch. Кожного разу, коли я проходжу інтерв'ю, я пригощаю тебе ланчем. Тобто це те, що умова, це дія, яка відбувається завжди за певної умови. So, the only time we're really using the same form is if it happens all the time. And here there's no chronology at all. There's no time here. Як бачите, в подібному реченні немає вказівки на час, немає вказівки на хронологічну послідовність дій. Тобто це дія, яка відбувається завжди за певної умови. So, here we have two clauses. Always true, always true. Два речення простих, в яких говориться про дії, які відбуваються завжди. So if the first thing always happens, the second thing always happens. Якщо перша дія відбувається, тоді відбувається і інша. This is gravity. If I throw something in the air, it falls. Так, як гравітація. Якщо щось підкинути у повітря, воно впаде. Okay. First conditional, we really don't have anything conditional here. I mean, the first one is only semi-conditional, right? We have the idea that this is it's a real present. There's a reality here somewhere. And that's the first thing, the if clause, the thing that comes first, that's real. The second thing is unreal. So it was zero conditional, right? No. It's first conditional. It's possible, yeah, it's first conditional. So we have something that's possible. Так, і ще раз, умовне речення першого типу говорить нам про те, що щось з великою долею ймовірності відбудеться у майбутньому за певної умови. So in this second conditional, we have something that's the first thing is very improbable, so the second thing is even more improbable.
Угу. Умовне речення другого типу віддзеркалює ситуацію, яка є майже неможливою у теперішньому часі. And of course, the third is the spilled milk. It's the past. Everything's happened in the past, so it's impossible because it's already happened. Так, і умовне речення третього типу, а вже ж є абсолютно неймовірним, бо умова була у минулому, і за цієї умови щось у минулому не відбулося. So, yeah, okay. So that's it for today, I think. I think that's quite a lot. We've gone a bit Так, backwards. дуже багато. Yeah, okay, go ahead. Так, дуже багато було сьогодні інформації, не дуже легкої, тому на сьогодні все. I had planned we will do tons and tons and tons of lessons on conditionals because they're really important to learn. I've gone a bit backwards today. Дуже буде Yeah, go ahead. Буде дуже багато занять на умовні речення, тому що вони дуже важливі і дуже часто використовуються носіями англійської мови. For students that are really beginners to English, I'm trying to explain things in the most complete way I can. In case you don't have other teachers, normally I just would have told you to memorize this chart and then memorize this chart. But that seems a little cruel, so we've gone backwards. We'll have lots of practice with conditionals in the future, lots and lots. Для початківців, для тих, хто тільки починає вивчати англійську мову, мабуть, краще просто вивчити ці формули і потім їх практикувати. І це те, що ми будемо дуже багато робити у майбутньому. When you see the English inventories, they are just filled with modals. Modals, conditionals, first conditional, second conditional, modals, modals, modals. So Mary and I would not be doing our duty if we didn't spend a lot of time talking about this. Так, ми були поганими вчителями, якщо б не приділяли стільки уваги модальним дієсловам та умовним реченням, тому що їх дуже багато в англійській мові. Okay. Thank you for listening, and we hope you're learning. Have a good day. Так, дякуємо і сподіваємося, що ви навчаєтесь. Okay. Thank you, Mary. Thank you. Thank you, Bradley.